Welcome back, students, to our next lecture. As in the class 10th, we are doing the chapter number 5th, that is a quadratic equation. Quadratic equation ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. We have done 5a and 5b the first part. The next question is given, can you find the value of p from 4x square minus p minus 2x plus 1 is equal to 0 if the equation has the equal roots. ठीक है, ਆਪਾਂ ਕੀ फाइंड आउट करना वा द वैल्यू ऑफ p ਦੀ वैल्यू ਆਪਾਂ फाइंड आउट करनी है. नॉर्मली एज वी हैव डिस्कस कि ਸਾਡੇ ਕੋ ਕੁਆਡ੍ਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ax square plus bx plus c is equal to ਕਾਦੇ ਆਂਦੀ ਸੀ ਬੇਟਾ 0 ਦੇ. ਇੱਥੇ a b and c are real numbers. ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੇਟਾ real number. ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ a is a real number, c is also a real number. But p minus 2 is not a real number. So we have to find the value. P is also a variable. P भी इत्थे की है बेटा एक variable. So we have to find the value of p. Now what they have given us, दिता की होया वा कि this equation has a equal root. On that day we have discussed कि what are the types of roots. तीन तरह दे सी equal roots, real and equal roots, real and unequal or distinct, and the last one is imaginary roots. ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ if we have a equal roots then value of b square minus 4ac is equal to ਕਾਦੇ ਆਂਦੀ ਆ 0 ਦੇ. the value of b square minus 4ac ਕਾਦੇ equal to ਆਂਦੀ ਆ 0 ਦੇ. ਸੋ ਜੇਕਰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੋਗੇ the value of a is 4, the value of b is minus p minus 2. okay, ਜਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲਓ. after opening the bracket it will become minus p plus 2 and the value of c is equal to कादे आ गई बेटा ताड़े को 1. So we have a is equal to 4, the value of b is p minus p plus 2 and c is 1. सारी values fill कर दो. Fill that values here. Minus p plus 2 whole square minus 4, the value of a is 4 and the value of c is 1. ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਦੋ ਬੇਟਾ. ਫਾਰਮੂਲਾ a minus b square that is p ਦਾ square plus 2 ਦਾ square ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4 minus 4p that is 4 4s ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 16 is equal to ਕਾਦੇ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ 0 ਦੇ. now ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਆਡ੍ਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ. so we will form the roots. ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ p square minus 4p 16 ਚੋਂ 4 plus minus ਕੀਤੇ that is equal to minus 12 is equal to ਕਾਦੇ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ 0 ਦੇ. so quadratic equation ਦੇ roots find out ਕਰਨੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾਉਣੇ we have done that in 9th class. next exercise we will again do how to factorize it. so ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਲਦੀ quickly ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ. ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਆ ਜਾਣਗੇ p square minus 6p plus 2p minus 12 is equal to ਕਾਦੇ ਆ ਗਿਆ 0 ਦੇ. p common ਆ ਗਿਆ p minus 6 plus ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਬੇਟਾ 2 common ਲੈ ਲਓ. then inside p minus 6. so we got the two values that is p plus 2 and p minus 6 is equal to 0. 1 by 1 दोनों ਨੂੰ equal to 0 ਰੱਖ ਲਓ. so p ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਇੱਕ minus 2, p minus 6 is equal to 0. so p ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ 6. so we have a two values of a p. one is minus 2 and p is 6. so simply beta ਕੀ question ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ we have to find the value of p. ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਬੇਟਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ it has a equal root. so ਜਦੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ whenever it is given the equation has a equal root. so ਕੀ ਕਰਨਾ b square minus 4ac ਨੂੰ equal to ਕਾਦੇ ਰੱਖ ਲਓ ਬੇਟਾ 0 ਦੇ. from there solve the equation. at the end you will be able to find the value of missing term. ਅਗਲਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਆ. third is also the same. third, fourth. I am going to do the question number 5th. one more problem here. we are going to take one more problem. note कर लो बेटा इन्हें. so we are going to take one more problem here that can find the value of k. find the value of k. another example from the equation 3x square minus 6x plus k is equal to 0 has distinct and real roots. equation ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ that is 3x square minus 6x plus k is equal to 0. so we have to find the missing value, that is the value of k.
सो आप k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो द क्वेश्चन हैज अ डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट, एंड एज वी हैव डिस्कस्ड ऑन दैट डे, इफ द क्वेश्चन हैव डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट, the value of b square minus 4ac should be greater than 0, यानी कि b square minus 4ac ਦੀ वैल्यू कितनी होनी चाहिए है, greater than 0। इथों कंपैरिजन करो, the value of a is 3, the value of b is minus 6, the value of c is k। put this value here, सारी values fill करो, minus 6 the square minus 4, the value of a is 3 and the value of c is k, that is greater than is equal to कदे आ गया 0 दे, minus 6 square that is equal to कदे आ गया plus 36, 4 3s are minus 12, k greater than is equal to 0। 36 plus that will change to the sign of minus on the other hand side, ठीक है। minus 12 उधर लेके जाओगे तो बेटा the sign of inequality will change। फोर्थ चैप्टर ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ when we take the sign on the other hand side, the value of inequality change, so it will become minus 36 over minus 12, cancel, the k will be less than 3, so all the values of k will be less than 3, यानी कि इत्थे तुसी जिन्नियां भी values ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ less than 3 ਲਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ it will have distinct and real root, means k ਦੀ value 1 ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, 2 ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, 0, it can minus 1 minus 2 minus 3, so ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ values ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ less than 3, so in this way beta you can able to solve। हाँ बस ध्यान रखना कि what is given, if it is real and equal root then you will take b square minus 4ac is equal to 0, if it is a distinct root then you will take b square minus 4ac c greater than 0, ठीक है। imaginary वाला नहीं आंदा साडे syllabus, that is not the part yet, so that is the way you can able to do the 5b exercise। next exercise is beta factorization, okay, so we have done a factorization in the 9th class also, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ we have to do main all the questions, so what I will do in the next lecture, I will send you a video from where you can able to see how to factorize, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ we have discussed about the little bit tricks to factorize, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ factorize ਕਰਨਾ ਵਾ, so ਦੇਖਣੀ। after that we will start that exercise, so ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ finish ਕਰ ਲੈਣਾ, all has done up to the exercise 5b। thank you।